It is always fun and games when we as humans go out into the wild to pay a visit to either the big five or the aquatic mammals to have a glance at their radiance. But what transpires when the contrary happens? Your guess is as good as mine. Hippopotamuses inhabitants in rivers, lakes and mangrove swamps in different parts of the country, with their barrel-shaped bodies and their powerful jaws capable of opening up to 180 degrees, revealing their enormous incisors, have left victims in agonizing conditions. EDWIN MOKUA, aged 28 and a father of two, residing in MUNGAI village in Nyahururu County, experienced the excruciating 8,100 Newton hippo bite force while in a training session along River Iwasonyiro in preparation to attend Turkey's Izmir marathon that was set for 4th of this month. Kitu kama saa 10 hivi na nusu ndio nikastukia hiyo hippo. Kwa sababu kulikuwa na manyanzi kubwa kubwa. Kustukia hippo, kajaribu kukimbia, inanifuata mbio. So, ikaniweza nguvu. Ikaniattack. Ikaniuma hapa the left hand na kifua. Na kwa sababu iliniuma at the same position, so meno ikaingia kwa kifua karibu na roho, halafu na bafu kutoka chini. The athlete, who is still under treatment, recounts how he was outrun by the hippo as he trained alongside his colleague David Kipkosgei when the incident occurred. The incident occurred at around 4:30 p.m. Vile nilirusha, kanirusha juu, wale wenzangu wakaona nimerusha juu. Kukimbia kwa sababu ilikuwa imenivunja mkono kabisa. Nikarara chini like 20 minutes. Navuja damu. Wakakuja kwa sababu ipo bado ilikuwa tu hapo mahali niko. Nikajifanya tu nimekufa. Sijui ni Mungu ama nini. Wakakuja wakapiga nduru. Ipo sikakimbia majini. Kimbia majini. Nijaribu kuamka, siamuki. Nikajaribu kumbe mkono umevunjika. Nikaamka na mkono moja, nikaanza kukimbia. Damu ikatoka yote. In the same county, residents of Olkalau have lived long enough to witness the rising cases of invasion by prowling hippos that stray from the nearby lake Olbolosat. The residents have lamented that the hippos have wreaked havoc in the area, saying they invade their farms, with the majority of them losing crops worth millions of shillings. Nimeishi na viboko mpaka saizi, lakini simeanza kusumbua machamba. Ikipata viazi kama hii inamaliza. Ikipata mahindi inapita naye. The highly aggressive and unpredictable hippo has also posed a security risk to the residents and their children. Japokuwa watoto wamezaliwa katikati ya kiboko, lakini wakiziona wanaondokea, lakini hiyo ni hatari moja kwa sababu kuna mwingine ambaye hawezi kuijua, anafikiria ni ng'ombe, kwa hivyo inaweza kuja ipite naye. Mimi ninaweza kuwa nimepitwa naye ama hiyo liwe liwalo, hapo inaitwa 50-50. Inipita na mimi nijifiche ama nijiokoe. Away from Nyandarua County, we head over to Naivasha in Nakuru County. Bagaria River, the main tributary to Lake Nakuru, is shared by herds of cattle and flocks of sheep, as well as Mitimingi villagers. The risks involved are dire for the residents and the domestic animals who frequent the river for water, an activity the carnivores are attracted to. Early September this year, Simon Mungai, who was once part of this homestead, is said to have been mangled by the hyena and his clothes found 14 days later next to a fence separating Mitimingi village and Nakuru National Park. The police took with them the tattered clothes and fractured bones for forensic assessment. Sasa kutoka hapo ndio tukapata hiyo jacket, tukapata na t-shirt na gumboot na mpupa
Kutoka hapa polisi walichukua hizo nguo na kutueleza kwamba tukae tungoje mpaka mambo isitoke na watu, itoke na serikali. Not so far from Miti Mingi is Karati area where MUNGAI WAWERU 89 years of age depends on his sheep for survival. A typical day for MUNGAI will be to take out his sheep for a morning graze at around 9 a.m. But one morning during his usual routine, all his 14 pregnant sheep were lost to a leopard attack. Kuingiza hapo saa 3, saa 4 mbuzi imeaja kukuliwa. Nikaitwa mbuzi yangu imeaja kukuliwa. Kufika hapo nikakuta mbuzi imelala chini 14. Na zingine zikatoroka ikiwa imekulewa. This sheep narrowly survived the attack and was treated by a veterinarian. As of now, it has given life to 5 offsprings. MUNGAI asks, what if all the 14 sheep, all pregnant, were still alive? Na ile mbuzi moja ilibaki. Daktari akanisaidia, ikatengenezwa. Tangu siku hiyo mbuzi iko na mbuzi 5. Kama angelikuwa yote na ilikuwa na mimba yote, ilikuwa na mimba. Kama angelikuwa na ilikuwa iko, siningepata mingi. Kasarani area, meet ENOCH Romano, who was once a reliable fisherman at Lake NAIVASHA, has been reduced to living without his 2 limbs. While carrying out his daily duties, he encountered a hippo attack. Nilikuwa nafanya kazi ya utegaji. After that, sasa ndio nikapata accident, hippo ilini attack. Ikanikata miguu zote mbili. Sasa hizi about life niko haso tu. Kwa mwaka jana mwezi wa 6, ilikuwa siku ya Saturday. Ilikuwa around kitu saa 5. Sasa tukaingia na wenzangu kuingia kazi. Tulikuwa tuna cross hivi hatu kujua penye ipo ilitokea. Nikastukia kama imeshani attack mimi, imenikata miguu. Yeah. Sasa after hapo ndio nikachukuliwa na wenzangu, nikastukia mimi nilijijulia kama niko hosi. His disabled nature saw many of his close allies and even family members run away from him. Najua lazima mtu kuwe na hard time cause hata familia yenye nilikuwa nayo mara ya kwanza ikanitoroka. Sasa nikakuja nikayasoaso, ndio tukapatana na msichana mmoja tena ikabidi tukaoana naye. But it has emerged that these cases come about as a result of human beings encroaching into the wildlife corridor, a move that has left human conflicting with dangerous wildlife for survival. Some of their grazing areas are already submerged, and so when they come out to look for food, definitely there will be conflict between the wildlife and also humans. So I want to urge the residents who live in these areas to be extra careful when they are out of their houses. Our officers may not be available all the time to protect everybody, but we want to call upon our citizens to really stay away from these water bodies because the animals are present and in one way or another one they have to look for food. However, the government is yet to allocate some 1.8 billion shillings compensation to wildlife attack victims from 2014 to 2017. All cases since 2017 to date have been forwarded to the next financial calendar. Arising from this report which they are going to write, we will be able to tell how much the government owes people in terms of death, injury, crop destruction, animal predation and etc. Considering we've done it in less than 3 years, I think there's been progress on the side of the government. And so as we continue doing this, it is our expectation that eventually we will be able to finish these arrears at some point. Of course, I know it will be involving a lot of money, but as government we will strive to continue increasing the amount. NANOK Lauren, TV 47.